the Tamil Nadu State Moot Committee under the aegis of Directorate of Legal Studies, Chennai. Over the past days, we have witnessed outstanding advocacy, legal intellect and professionalism. Today, we honor the achievements of our participants and reflect on the invaluable learning this competition has provided. A warm welcome to all participants who have demonstrated a perfect skill and dedication, and special appreciation to our esteemed faculty and students for their unwavering support. As we conclude this event, let us uphold the spirit of excellence and sportsmanship. காலை பொழுதிலே கண்விழித்து மேலே மேலே சுடர்வானை நோக்கி நின்றோம் நினைத்து கீழ் திசையில் ஞாயிறு தான் கேளில் சுடர்விடுத்தான் பார்த்த வேளையெல்லாம் என்ற பாரதியின் வரிகளோடு மனம் நிறைந்த காலை வணக்கங்கள். இமயம் தொட்டு செழித்த பெருமொழி, கங்கை வரைந்து வரலாறு படைத்த மாமொழி, தொல்காப்பியம் வள்ளுவம் தழுவிய நம்மொழி, ஓலை சுவடிகளும் கல்லிலும் பொதித்த தெம்மொழி, தரணியில் வாழும் தமிழர்கள் நாமெல்லாம் தண்டமிழை தடையின்றி பேசாமலில் தமிழன்னைக்கு நாம் செய்யும் தீங்கன்றே என்ற வரிகளுக்கு இணங்கி நம் தாயோரை வணங்கி வாழ்த்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து. சட்டக்கல்வி இயக்குனர் தமிழ்நாடு அரசு சென்னை மூன்றாவது பதவியை ஏற்றுமாறு நீதிபதி திருமதி சி. திருமகள் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி தர்மபுரி நான்காவது பதவியை ஏற்றுமாறு பேராசிரியர் முனைவர் ஜி. ஜெயகௌரி மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் முதல்வர் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு அவர்களை அனுப்பியிருக்கிறோம். ஐந்தாவது பதவியை ஏற்றுமாறு பேராசிரியர் முனைவர் சி. உஷா முதல்வர் அரசு சட்டக் கல்லூரி தர்மபுரி. Conclusion of this esteemed competition, it
only fitting to commence with words of wisdom from a visionary leader. With a great honor and reverence, I invite our esteemed principal, Professor Dr. C. Usha, to welcome the August gathering. Please welcome ma'am. காலம் ஒரு சக்கரம், தொடக்கம் முடிவின்றி தொடர்ந்து சுழலும் அற்புதம். எதிர்காலம் பெரும் முதிர்காலம், ஒளி கதிர்காலம் என்று பரந்த எண்ணத்துடன் குட் மார்னிங் வணங்கா. Honorable judges, distinguished guests, my dear fellow teaching faculties and administrative staff members and esteemed participants. It is my privilege to have an opportunity to welcome you all today to the valedictory function of our Moot competition, a premier platform for fostering advocacy, analytical thinking, and jurisprudential excellence. Now, I would like to welcome Honorable Mr. Justice Nepal Kumar, Madras High Court, Chennai. முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் பக்கத்து இறை என்று வைக்கப்படும். பொருள்: முறை தவறாத நீதிகளை செய்து பாதுகாப்பதனால்தான் அரசனை மக்கள் தெய்வமாக கருதி வணங்குவது வழக்கம். காளிதாசனின் கற்பனை வளம், ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம், மோனலாசனின் புன்னகை, பிகாசோ தீட்டிய கோடுகள், தியாகராஜரின் நாத யோகம், சுப்புலட்சுமியின் கீத போகம், தனிமையே உருவாக்கும் களம் என்று தனித்து நில் என்று கூறுவது எங்கள் நீதியரசர் ஐயா பாடல்கள் இந்த கவிதை காணிக்கை. Most respectable Professor Dr. J. Vijayalakshmi, Director of Legal Studies, Government of Tamil Nadu, Chennai. இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அவனை அதனை அவன் கல்வினர். பொருள்: சில காரணங்களினால் சில வேலைகளை குறிப்பிட்ட வசதி உள்ள சில பேர் தான் செய்ய முடியும். அதனால்தான் இந்த காரியத்தை இந்த காரணத்தினால் இவரிடம் செய்து முடிப்பார் என்று ஆராய்ந்து அறிந்து அந்த காரியத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பசித்த வயிற்றுக்கு உணவு கொடுக்க பார்த்து திறந்தால் முடியாது, பசியை மறந்து பறந்து செல்ல தர முடியும். சிறகா உணவா இரண்டும் இன்றி ஏமாந்து விடாதே. உனக்கென்று இயற்கை வகுத்த உணவு களவு போனது போகட்டும், துளிர் களைந்து கனவில் உதறி துணிச்சலை கையில் எடுத்து நெஞ்சுரத்தை நேர்மை செய்து நிபந்தனையில் நீலவானம் உனது சொந்தம் என்று கூறுவது எங்களுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் டாக்டர் ஜே. விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு. Distinguished guest, திருமதி சி. திருமகள், Principal District Judge, Dharmapuri. சமன் செய்து தூசி தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. அதாவது ஒரு வழக்கை தீர்க்கும் பொழுது துலா தோல் போல
வழிகின்ற கண்ணீரை என் ஒரு வார்த்தை துடைத்துவிட கூடுமோ? உன்னை மீட்டெடுக்க மொழிக்காற்றால் உண்டோ? உன் துயரம் எல்லாம் என் ஒரு தீர்ப்பில் கலந்திடுமா என்று எங்களுடைய நீதி அரசி பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் திருமதி சி திருமகள் அம்மையார் அவர்களுக்கு இந்த சிறு கவிதை. Esteemed State Court Moot Coordinator Professor Dr. G. Jayagauri, a Principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam. தாமின் புருவது உலகின் புறக்கண்டு காவலர் கற்றறிந்தார் என்னவென்றால் கல்வியில் சிறந்த பெரியோர்கள் கற்க வேண்டியதை கற்று அறிய வேண்டியதை அறிந்தவர்கள் தாம் பெற்ற அறிவு இன்பங்களை உலகில் உள்ள எல்லாரும் அடைப்படை பிறருக்கும் கொடுத்து மகிழ்வார்கள். Your presence here today is a testament to your commitment to the advancement of legal education and the development of the future generation of lawyers. Please join with us to celebrate the achievements of our participants. In the state level English Moot Court competition organized by the Government Law College, Dharmapuri, under the aegis of the Directorate of Legal Studies, Chennai. Once again, welcoming you all, the dignitaries. Really, your presence has elevated the quality of our competition, and we deeply indebted to you all. Throughout this competition, our participants have demonstrated exceptional skills, a creativity, and passion for the law. They have been challenged by complex legal issues, tested by rigorous questioning, and inspired by the expertise of our judges. As we convene today to celebrate the culmination of this intellectual odyssey, I am reminded of the venerable maxim, just est ars bodis et agri. That means law is the art of the good, and just our participants have embodied this maxim, showcasing a deep commitment to the pursuit of justice, equity, and the principles of the good conscience. To our participants, I offer my warmest congratulations. Your hard work, dedications, and perseverance have earned you a place among the best. I encourage you to continue to enrich your skills, to remain curious and open-minded, and to strive for excellence in all that you do. Being the root cause for the competition, my heartfelt gratitude to the Moot Court Committee members, Dr. Inbashekaran, Dr. Kritika, Dr. Indra, Dr. Hepzibah Yuga. Then I would like to take a moment to acknowledge the tireless efforts of our faculty members. Dr. P. Sivadas, Associate Professor, Government Law College, Dharmapuri, Dr. Lakshmi Abhishwadar, Assistant Professor, Felicitation, Selvi P. Rekha, Anthem, Assistant Professor, Government Law College, Dharmapuri, Dr. M. Kannappan, Assistant Professor, Dharmapuri, Mr. B. Abhinav Prasad, Assistant Professor.
who have worked behind to ensure the smooth execution of this event. I conclude it by the words of Justice Ruth Bader Ginsburg. Real change, enduring change, happens one step at a time. Real change, enduring change, happens one step at a time. Today, we take a step forward in nurturing the next generation of legal leaders. Once again, I welcome you all on behalf of the Government College, Dharmapuri. Thank you. நன்றி என்பது பொன்னாகும். நன்மை செய்தோருக்கு சீராகும். மறக்காத மனம் கொண்டோருக்கு வாழ்வு என்றும் வெற்றியாகும். என்ற வரிகளுக்கு இனிமையும் ஐயன் வள்ளுவன் இன்றி இத்தமிழ் மண்ணில் எந்த ஒரு விடயமும் இல்லை என்பதனையும் ஒவ்வொரு விருதுகளையும் வள்ளுவன் வாக்கில் வரவேற்ற எமது கல்லூரி பேராசிரியர் முதல்வர் முனைவர் ஸ்ரீ உஷா அவர்களுக்கு நன்றி. It's a honor and momentous moment to felicitate our man of the heart. So may I now invite Professor Dr. J. Vijayalakshmi, Director of Legal Studies, Government of Tamil Nadu and Chennai, and Professor Dr. C. Usha, Government Law College, Dharmapuri, to honor his Lordship, Honorable Thiru Justice M. Nirmal Kumar, Madras High Court, Chennai. Professor Dr. J. Vijayalakshmi, Deaness of Government of Tamil Nadu, and our Principal Dr. C. Usha to honor Judge Tirumati C. Tirumagal, Principal District Judge, Dharmapuri. Our beloved Principal, Professor Dr. C. Usha, Government Law College, Dharmapuri, to honor Professor Dr. J. Vijayalakshmi, Director of Legal Studies, Government of Tamil Nadu, Chennai. Dr. C. Usha, Government Law College, Dharmapuri, to honor Professor Dr. G. Jayagauri, Principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Dharmapuri. I would like to call upon Dr. P. Sivadas, Associate Professor, Government Law College, Dharmapuri, to honor our State Board Committee member, Thiru X. Inbasekaran,
I would like to call upon Dr. Lakshmi Vishwanath, Assistant Professor, Government Law College, Dharmapuri, to honor our State Board Committee member, Dr. C. M. Sugamerua, Assistant Professor, Government Law College, Vellore. I would like to call upon Dr. P. Rekha, Sri P. Rekha, Assistant Professor, Government Law College, Dharmapuri, to honor our State Board Committee member, Dr. D. Kritika, Assistant Professor, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Dhaka. I would like to call upon Dr. M. Kannappan, Assistant Professor, Government Law College, Dharmapuri, to honor our State Board Committee member. Tirumati K. Indra, Assistant Professor, Government Law College, Chengalpattu. தன்னம்பிக்கையுடை பெண் பிறந்தார் சாதார்க்கு தூக்கும் தூணாய் நிற்பார் அன்னையார் அருள் பொழிவார் ஆண்மை சேர் தலைமை காட்டுவார் வானுயர நட்புணர்வால் மண் தலைவி விளங்குவர் ஏனையோரை வழிநடத்தி லட்சத்தின் இருள் போக்குவர் என்ற வரிகளுக்கு இடத்தில் இருக்கும் மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் புதுப்பாக்கத்தில் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜி ஜெயகௌரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thanks for the lovely introduction. Happy and pleasant morning to everyone present here. Esteemed Chief Guest, Honorable Justice Mr. Nindal Kumar, High Court of Madras, and distinguished Director of Legal Studies, respected Principal, beloved Principal District Judge, enthusiastic students, respected faculty members, and my dear Tamil Nadu State Moot Committee members, a very happy morning to one and all present here. It is indeed both an honor and privilege to stand before this esteemed guest and distinguished gathering to celebrate the remarkable achievements of the prestigious Moot organized by the Directorate of Legal Studies. And on behalf of the organizing committee, I would like to extend my warmest wishes and congratulations to all, to each and every one for making this program a grand success. Here, I have to thank our chief guest for accepting our invitation to present over this function. My warmest and heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Justice Mr.
to showcase their skills in the Moot Court competition. This reflects a commitment in enhancing the legal education in the state of Tamil Nadu. So we thank profusely and profoundly our Professor Director of Legal Studies, Dr. J. Vijayalakshmi, for organizing such a mega event. At this juncture, I would like to say that this is the 25th program Moot Court competition organized within a short span of time. Even when Lordship comes in the morning, he inquired about each and everything regarding the conduct of Moot Court and everything. Within a short span of time, this is the 25th program. Actually, we can say it's a silver jubilee within this 3 years. And apart from that, we have to thank Madam for conducting various academic, curricular, extracurricular programs in all the convent law colleges at national, state levels, and I have to say in the case of international also, because 21 students of government law colleges will be participating in the international Moot organized by the William C. International Moot Architecture. Based on the selection, 21 students are participating. This all happens because the tireless work and generosity in contributing, sponsoring and organizing this event. So we thank you, Madam, for organizing such a lovely Moot in which students are benefited. Next, actually I have to thank all the Tamil Nadu State Moot Committee members for actively participating and helping the Moot Committee in organizing this event right from the inception of the problem till the conduct of the program. I thank all the Tamil Nadu State Moot Committee members. Next, I have to congratulate the principal of this law college, Professor Dr. C. Usha, for thoughtful execution, meticulous planning, and lovely environment created for conduct of this Moot Court event. So we thank and congratulate the principal on behalf of the Directorate of Legal Studies and on behalf of the Tamil Nadu State Moot Court Committee. And of course, this program would not have been possible without the tireless efforts of the திருப்பி மாத்திட்டு வைக்க முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்டா. ஜூம் பண்ணா நல்லா தான் இருக்கும். Zoom சொல்லல. And of course, this college has a dedicated administrative staff. We thank them and congratulate them also. And last but not the least, my dear children, students, energetic, enthusiastic, and ever-guiding students of this college, as well as the colleges from other government colleges and the Moot participants, for the seamless flow of this Moot program. You all have worked tirelessly. So we thank and congratulate the teachers, students, and the volunteers of this institution for conducting it in a very, very grand manner. And now I have to come to the Moot participants. Actually, what is Moot? Moot is like, it gives an opportunity for the students to enhance their skill, critical thinking, research, advocacy, and they have to engage in the simulated court proceedings. So when they engage in all these things, they know how to articulate their arguments and how to respond to questions or challenges posed by the adjudicators, and this will make them or give them an opportunity to face the real world legal challenges. Actually, I have heard from your principal adjudicators that the Moot program went on with outstanding performances. The participants have enhanced their skill. So we welcome all the Moot participants for this program. And remember, regardless of the results announced today, you all have emerged victorious in the learning of growth. So I extend my warm and heartfelt wishes to all the Moot participants. So you use this experience as a stepping stone towards your
future endeavors and you have to ignite this passion of advocacy and justice throughout your life. I take this opportunity to thank and extend my heartfelt wishes and congratulations to each and everyone for making this program a grand success. Thanks for giving this opportunity. Thank you. We extend our heartfelt gratitude to Professor Dr. G. Jayagauri, Principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupaka, for her inspiring felicitation address. Her words of wisdom and encouragement have truly added an immense value to this occasion. Once again, thank you, ma'am, for gracing us with your presence. An unwavering dedication to justice and legal excellence has been instrumental in shaping a legal landscape. With a stellar career and spanning years of judicial service, her dedication has presided over in various courts, handling complex legal matters with profound wisdom and integrity. Through her leadership and judicial acumen, she has significantly contributed to upholding the rule of law and ensuring fair and efficient justice delivery. We are privileged to have her here to grace this esteemed occasion. With a great respect, I invite Most Respectful Judge Madam Tirumati C. Thirumagal, Principal District Judge Dharmapuri, to address this distinguished gathering. Please welcome ma'am. Good afternoon to everybody. I don't know whether I am audible or not, but I apologize. Honorable Lordship, and other distinguished states of the times, brothers and sisters, and children, young partners. It is indeed a great pleasure for me to participate in this function. I accept the heartfelt thanks to my Lordship to be a part of this function. College students from various districts have come to participate in this Moot court competition. The topic should be given to you, and you all have debated far in the case of such topic. As well as Introduction in 2026, Section 6 to 16 deals with the ingredients. In respect of surrogacy, it is a new act and it is needed for now too. Due to polluted atmosphere, potential hygienic malnutrition have led to surrogacy and adoption. In respect of transgenders, new act will be implemented and some of the people are just simply making money and they are adopting all such practices in illegal means. So it is needed for now to regulate the system. I would like to emphasize the point that you young budding lawyers, when you all become lawyers, the act which was implemented for the welfare of the public has to be used as a shield for the welfare of the public and not as a sword. Next, we are happy to have a lordship. Lordship பத்தி கண்டிப்பா நான் சொல்லி ஆகணும். அதுக்காக ஏகிட்ட பாயிண்ட் நான் பேசுற டோட்டல் இதை பேச வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பட் our lordship பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்ன்றதுக்காக I grant this opportunity. Our lordship madam in the dice has deep full-fledged mind knowledge in all such legal fields. I just wanted to say a few things about our order which you said. Previously, I was working as a second judge. At that time, in our workshop at Judicial Academy, there was so much of negative and positive inclusion which the subordinate judge was suffering, and we were facing multiple attacks. Even on that day, I was just pinpointed, and I was mostly our defense was just told in a harsh manner. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பட் at the end of the day, நான் எங்கள் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒவ்வொரு எம்பிபிஎஸ் சப்ஜெக்டில் இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸை சொன்ன உடனே then lordship concluded it. கடைசியாக வந்து அனலிஸ்ட் டீம் have
such a wide strengthening, deep full-fledged knowledge and clarity. Today also, I'm just able to hear our Lordship dispensation. Thank you all. Especially thanks to our organization and our Lordship for giving me this opportunity. Thank you. எண்ணெழுத்து மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவின் உன்னெழுத்து மாண்பது நீர்த்து என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டுமோமா என்ற வரிகளுக்கு முன்மாதிரியாகவும் இருந்து உடல்நலத்தோடு பொதுநலமே நன்றென கருதி வாழ்த்துறை வழங்கிய நீதிபதி திருமதி சி திருமகள் அவர்களுக்கு நன்றி. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலை தோன்றாமல் நன்று என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க புதுச்சேரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் LLB மற்றும் LLM பட்டப்படிப்பை முடித்து 2008ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழக சட்டத்துறையில் சிறந்த அறிஞரான டாக்டர் SG பட் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சட்டத்துறையில் டாக்டர் பட்டம் பெற்று சட்டத்துறையில் கல்வியாளராக 25 வருட சேவையை முடித்து செங்கல்பட்டு, புதுப்பாக்கம், வேலூர், பட்டரைப்பெரும் பெரும்புதூர் ஆகிய இடங்களில் முதல்வராக பணியாற்றி போக்சோ சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திடும் வகையில் கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள் போன்றவற்றை நடத்துவதில் முன்முயற்சி எடுத்து மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவை பெறுவதற்கு பயன்படும் வகையில் அரசு சட்டக் கல்லூரிகளின் தரத்தை உயர்த்தவும் ஊக்கமளிக்கும் கல்வியாளராகவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார். தமிழக சட்டத்துறையில் முதல் பெண் சட்ட கல்வி இயக்குநராகவும் முதுகெலும்பு ஆசிரியர்களே, நாட்டின் அனைத்து இலக்குகளையும் வெற்றியடைய செய்யும் தூண்களும் அவர்களே என்ற அப்துல் கலாமின் வார்த்தைகளுக்கு இணங்க ரௌத்திரம் பழகு காரிகையே, அன்பின் எதிராக அல்ல, வெறுப்பினை உமிழ அல்ல, பாசத்தை பரிசிக்க அல்ல, நல்லோரை நித்திக்க அல்ல, அநியாயத்தை எதிர்க்க, ஆணாதிக்கத்தை அழிக்க, சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க, உரிமைகளை மீட்டெடுக்க, சமூக அவலங்களை களையெடுக்க, உன் சுயத்தின் வர்ணம் கரையாமல் இருக்க ரௌத்திரம் பழகு காரிகையே என்ற பாரதியாரின் வரிகளுக்கு இணங்க பெரும்பான்மை சட்ட மாணவிகளின் வழிகாட்டியாகவும் பகுத்தறிவு பெண்மணியாகவும் கடமை தவறாமல் பிறர் உடைமை காக்க பலர் மடமை தகர்த்து தன்னலமின்றி தன்னம்பிக்கையோடு பயணிக்கும் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே. விஜயலட்சுமி அம்மா சட்ட கல்வி இயக்குனர், தமிழ்நாடு, சென்னை அவர்களை தலைமையுரை வழங்க வாஞ்சையுடன் வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாடு சட்டக்கல்வி இயக்ககமும் தர்மபுரி அரசு சட்டக் கல்லூரியும் இணைந்து நடத்தும் மாநில அளவிலான ஆங்கில நீதிமன்ற போட்டியின் நிறைவு விழாவில் நிறைவு பேருரையாற்றி மாணவர்களை வாழ்த்த வந்திருக்கின்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் மாண்புமிகு திரு எம். நிர்மல்குமார் ஐயா அவர்களை அவர்களை அணுகி நாங்க தர்மபுரி தூரம் சென்னையில இருந்து வரணுமே அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்படின்னா நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை, கண்டிப்பா வர அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப அதிர்ச்சி தப்பா நினைக்க வேண்டாம், ஐயா வருவாரும் மாட்டாரும் ஒரு டவுட்ல தான் நாங்க போனோம். ஆனா எங்களுக்கு ஒரு இன்பமான ஒரு செய்தி, உடனே அவர் புத்திரிட்டத்தை எனக்கு இத்தனை தூரம் பயணித்து வரணுன்றது ஒரு சாதாரணமான காரியம் இல்லை. ஆனா அதற்கு பின்னாடி அவரோட மோட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான்.
செயல்படுறதுக்கு எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க, பசங்க இருக்காங்களா இல்லையா, குழந்தைங்களாம் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நீங்க என்னென்னலாம் செய்றீங்க அப்படிங்கிறது ஐயா ரொம்ப ஆர்வமா வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ என்ன ஒண்ணு ஒரு படி மேல சொல்லணும்னா, இப்ப இருக்க நீதிபதிகள் எல்லாமே வந்து நிறைய சட்டக்கல்லூரிகள் மேல ஆர்வங்கள் காமிக்கிறாங்க. இப்போ முற்கோட்டு விஷயங்கள் தாண்டி நாங்க வந்து பயிற்சிக்கு நாங்க அனுப்பும்போது இந்த கோர்ட்டுக்கு வந்து கோர்ட் விசிட் அனுப்பும்போது இந்த நீதிபதிகள் குறிப்பா மாவட்ட நீதிபதிகள் நிறைய கிளாஸ் கூட எடுக்கிறதா நான் வந்து எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் வருது. அடுத்தது நிறைய நீதிபதிகள் வந்து ப்ரெசன்ஸை நிறைய கவனிக்கிறாங்க, வந்திருக்காங்களா இல்லையா, அட்டண்டன்ஸ், அடுத்தது அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்வங்கள். ஐயா உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு இல்லைன்னா என் மாணவர்களுக்கு எங்களால் வந்து கல்விகள் கொடுக்கிறது வந்து சிரமமாக இருக்கும். நீதிமன்ற அரசர்கள் வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு எப்போ கூப்பிட்டாலும் உடனடியாக நான் மாணவர்களை பார்க்க ஓடோடி வருகிறார்கள் வந்து நான் வந்து என்னுடைய அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அம்மா அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லை கூட 2 வார்த்தை கண்டிப்பாக பேசணும் நினைச்சிருக்காங்க. அதுக்காக வேண்டி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எனக்கு குரல் சரியில்லை அப்படின்னாங்க, இருந்தாலும் ஓரிரு வார்த்தைகள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக பேசணும்னு அவங்க எடுத்த முயற்சிக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை நான் அதே போல இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட சேர்ந்த நீதிபதி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மாநில நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் ஜி ஜெயகௌரி அவர்களை, தர்மபுரி அரசு சட்டக் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சி உஷா அவர்களை நல்ல இங்க முன்னேற்ற நிறைய ஏற்பாடுகள் நல்லபடியா செய்திருக்காரு. அதே போல இந்த காலேஜுக்கு ஒரு பெரிய அசெட் இங்க இருக்க அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் அதே போல மாநில நீதிமன்ற குழுவின் உறுப்பினர்கள், பேராசிரியர்களே, இக்கல்லூரியில் பணியாற்றும் அனைத்து பேராசிரியர்களே, அலுவலக பணியாளர்களே, அவங்க எல்லாமே எதுவுமே இல்லை. தர்மபுரி சட்டப்போர் புரிய வந்துள்ள பல்வேறு சட்டக் கல்லூரி மாணவ செல்வங்கள், இந்தியாவில் எழுச்சி மிகும் மாணவர்களே, என் இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள். காவிரி தாயின் கரங்களால் அழைக்கப்பட்டுள்ள இத்தர்மபுரிக்கு வந்துள்ளதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. தன்னலம் கருதாமல் பிற நலம் பேணி காத்திட அரிய வகை நெல்லிக்கனியை தமிழ் பாட்டி ஔவையாருக்கு கொடுத்திட்ட அதிகமான் வாழ்ந்த பகுதியில் உங்களை பார்ப்பதில் எனக்கு பேராகும். கடந்த 3 நாட்களாக உங்கள் வாதங்களாலும் எதிர்வாதங்களாலும் சட்டக்களத்தில் கடுமையாக போர் செய்திருப்பீர்கள். தர்மபுரி மாம்பழச்சுவை போல உங்கள் வாதங்கள் இருந்திருக்கும் என்பதில் இந்தியாவில் நயகரா என்று அழைக்கப்படும் ஒகேனக்கல் அருவி போல உங்கள் சட்ட மொழிகள் பாய்ந்தோடு இருக்கிறது. இச்சட்ட அறிவில் நனைந்து உங்கள் சட்டப்பகுதியை செலுத்திக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. மழைக்காலத்தில் பாய்ந்தோடும் அருவி போல் அருகியதாய் அவ்வப்போது சில வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். இந்த மாறு நீதிமன்ற போட்டியும் ஒரு அரிதான வாய்ப்பு தான். வாழ்க்கை ஒரு போர்க்களம். ஒதுங்குவதாலோ அல்லது பயப்படுவதாலோ நாம் முடியும் சாதிக்க முடியும். சாதிக்க துடிக்கும் எம் மாணவர்களுக்கு இம்மாதிரி நீதிமன்றங்கள் ஒரு சவால். இச்சவாலை சந்திக்கின்ற மனத்திடம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக இருக்கிறது. கற்பனை போல் கனவுகளுக்கும் எல்லை இல்லை என்பதை உணர்வு. எல்லையற்ற இப்பிரபஞ்சத்தில் கனவு சிறகடித்து பறக்க வேண்டும். உயர்ந்த லட்சியங்களை அடைய இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஆசை. இந்த பூக்கோட்டை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் படிக்கும் போது கூட எனக்கு தெரியாது. நான் உங்ககிட்ட நிறைய கத்துக்கிறேன். இது உண்மை. நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அல்ல. இப்ப டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபசர் செக்ரட்டரி ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க, மேடம் நாம பண்ணாத விஷயத்துல கூட குழந்தைங்க நிறைய பண்றாங்க, அவங்க நிறைய தெரியுது, நிறைய கேள்விகள் கேட்கறீங்க, நிறைய கேள்விகள் கேட்கறீங்கனாலே நிறைய படிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். 2 விஷயம். கேள்வி கேட்டா படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம், கேள்வி கேட்டா புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம், புரியலன்னு அர்த்தம். நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க, நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்றது நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம்.
அவர்கள் வெற்றியடைந்த வழக்கறிஞர்களுக்காக சமூக நலனுக்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவார்கள் என்பதே எங்களுக்கு தெரியும். இதன் வழியாக மாணவர்கள் வழக்குகளின் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டு எதிர்காலத்தில் சிறந்த வழக்கறிஞர்களாக உருவாக்குகின்றனர். வாய்ப்புகள் எப்பொழுதாவது உங்கள் கதவுகள் தட்டும். நீங்கள் அக்கதவுகளை திறந்து வரவேற்க வேண்டும். இவ்வாய்ப்புகளை வரவேற்று பயன்பெற்றவர்களை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். அதாவது நம்ம வெற்றி தோல்வி பத்தி நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. நீங்க இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களா, பங்கு பெறீங்களே, பெருமை, அதுவே உங்களுக்கு வெற்றி நான் நினைக்கிறேன். நான் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பயம், ஒரு தயக்கங்கள், கூட்டம்னா என்னன்னா வந்து ஒரு பெரிய புரிதல்கள் இல்லை. இந்த ஆப்போனன்ட் சைடு ப்ரிப்பேர் பண்றோம், இந்த மிக்சர் சைடு ப்ரிப்பேர் பண்றோம், எது ப்ரிப்பேர் பண்றோம், எதை சொல்றோம்ன்றது எங்களுக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட் ஃபார் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் நாங்க வந்து யூஸ்வலா யூஸ் பேப்பர். ஆனா வந்து இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. மாணவர்கள் வந்து ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலேயோ ஒரு மற்ற நீதிமன்றத்திலேயோ எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு பிரசன்ட் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு இங்க வந்து அவங்க பிரசன்ட் பண்ணும்போது எனக்கு உண்மையிலே வியப்பாகவும் இருக்கிறது, பெரியமாகவும் இருக்கிறது. அதனால உங்களை நான் எல்லாம் கேட்டுக்கொள்வது ஒரு விஷயங்கள் தான். வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துங்கள், வாழ்வில் உயருங்கள் என்று வாழ்த்துவதோடு எங்கள் அழைப்பை ஒப்புக்கொண்டு பல்வேறு பணிகளிலே மாணவர்களுக்காக வந்து சிறப்பித்தமைக்கு மீண்டும் எனது பணிவான நன்றியினை மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளேன். அதே போல இந்த நேரத்திலே நமக்கு இத்தகைய நிகழ்விற்கு வித்திட்ட மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் ஐயா அவர்களுக்கும் அரசு சட்டத்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த பணிவான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மட்டுமில்லாமல் மேலும் இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடத்திட உறுதுணையாக இருந்த மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் ஜெயகௌரி முதல்வர், சென்னை அரசு சட்டக் கல்லூரி மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு குறிப்பாக மீண்டும் திரு சிவதாஸ் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் யாராவது விடுபட்டு இருந்த அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளிப்பதற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். போர் படத்தில் இருக்கும் போர் வீரர்களை போற்றி கொண்டாடிய வைக்கும், தகடூர் என்ற தர்மபுரியின் பெருமையை அறிந்து தங்களோடு பகிர்ந்த வைக்கும், நட்பின் பாதையின்றி ஒரு குழுவில் பயணிக்க முடியாது என்பதை அறிந்து அதியவன் அவைக்கு கொடுத்த நெல்லிக்கடையை போல எங்களோட நட்பின் பெருமையை பகிர்ந்த வைக்கும். நன்றி பாராட்டுகிறோம். It's a great honor to welcome our man of the heart, who is a highly accomplished legal luminary. His lordship has dedicated over 25 years to the legal profession, specializing in criminal law and handling complex cases related to anti-corruption laws, cybercrime, human rights violation, and financial crimes. His unwavering commitment to justice and legal excellence has earned him a great respect in the judiciary and legal fraternity. Having practiced in the High Court of Judicature at Madras and Madurai bench, his lordship has played a pivotal role in shaping legal interpretations in crucial cases. With vast experience across trial courts, special courts, and appellate jurisdiction, he has been instrumental in upholding the principles of fairness and equity in the administration justice. It's a privilege and a honor to have his lordship among us today. May I now invite Honorable Judge M. Nirmal Kumar, Judge at Madras High Court, to deliver the valedictory address. I am happy to be with you in this special occasion, 25th of Moot. I have attended a lot of Moot courts, but I take privilege, happiness in attending the Moot courts where it is conducted by Government Law College. For the simple reason that I have attended other private colleges also, Moot courts of private colleges. There
can find the difference because basically better off in the society who can afford to pay fees in lakhs are getting admission there. And there the Moot court is primarily held to justify the high fees they collect. Right from the first year onwards, they conduct some Moot court or some they send to the court visit. Because for the such high fees they don't have time or materials to do cutting classes. So one problem or other they formulate and send whether at all that will be useful to them or whether at all it will be some knowledge gaining. That is the principle of they are doing it. And over a period of time in the second year, because even in the first year they do it. Over a period of time in second year, third year, fourth year they get used to it and they come up well. But as far as the government law college is concerned, we know the fees are only thousands, few thousands, and there it is lakhs, and even in soil it is around 83,000 rupees. That is the cost of the fees. But I can tell you, whatever may be the fee structure, whatever may be the things, you are no less provided with any of the infrastructure which is provided in the private process. Even the infrastructure, being the staff, being the professors, all the facilities are there with, and in some cases will be more than what is provided there. I would request all of you to make best use of it, come up shiningly well, and be successful in the profession. Moot court is a platform which gives a training for you how to encounter when you get into the profession, when you really go and argue the case. In our days, it was pioneer, it was only one day or 2 days, and formality which was a Moot court. Otherwise, we don't know much of Moot court. For the purpose of some marks, Moot court was held, and that was the final year for 2 or 3 classes, that is all. But not like what you are being given the opportunity. You are not given such opportunity, but you have been given a beautiful opportunity of how to prepare yourself for a case, how to understand, read a case, understand, then prepare yourself, write down the pleadings, draft, thereafter to go and select the citations and presentation, and these things gives an idea, and thereafter it also takes out the fear, stage fear goes off, addressing the people, how to face the people, how to face the judge. These things are the training aspect of it, which you are now given. But don't think that after finishing law from the law college, you can straight away go and argue and attend the case as independent lawyers. That is a mistake most of the young lawyers are doing, and that is the reason they go directionless and they go wayward. First and foremost, after completing law, think that another 3 years or 5 years you are again under the apprenticeship, whether it is there or not in the words, we have to consider that. Join a good lawyer, whichever side you want to practice, either on civil side or criminal side, or both. You take a senior, go get trained, because once you get into the senior and trained under it, you know how to address a court, how to look into the section, how to put your arguments. Yourself or your opponent, both of you have the same law book. Facts may change, but how to interpret, how to read, how to put it across according to your facts of the case is much more important. That unless you go get trained in under a senior and see the opponent and your senior putting across the case and how the judge reacts, these things are the important things. This summer, unless you go get under a senior, you cannot get it. And maybe at the young age, when you get trained, you are paid less, maybe small stipend. You cannot say it as a stipend, it is a stipend. At that point of time, you will be working more, maybe 18 hours, 20 hours, but it will be less paid. And thereafter, once you get into the profession seriously and you get the recognition, break and come up, there you work less time but you earn more.
And once it starts, you get the recognition of the profession and start earning, sky is the limit. You will be earning more and more. Maybe now, for example, you can say that so much is the salary. Maybe in lakhs you can say salary. But you must also have a discount that of that whatever is our salary, 30% straight away goes off. 30% straight away goes off because our salary 30% goes off for income tax. But as an advocate, whatever you collect, whatever you disclose is your salary, your income. And you can have it. Even I think my auditor said in one occasion I was practicing. The income tax was asking my auditor, why there is only deposit, there is no withdrawal, and how he survives. Then the auditor explained to the income tax officer, saying, sir, they get fees in check. That is only deposited. That is only portion of it. And other things they credit in cash. So whatever gets in the cash, I used to spend. So that was the lifestyle. Now it is something different. But no doubt, getting into an advocacy, getting into judgeship gives you an elected portion, and you can also do service to the society, which is something not everybody gets it. And don't forget that in the Constitution, lawyer is the one big profession which is recognized. Can you give an answer to it? In Constitution, in one place, lawyers, your profession is recognized. Anybody? No other profession is recognized in the Constitution. Yes? Say. Good morning, sir. Myself, Sriram Nambiseki from Government Law College, Tirunelveli. Currently, myself practicing in a leading civil and criminal office in Tirunelveli. Its name is PM Law Associates. Currently, I am pursuing my 6th semester in the 3 years course. My dream is to become practicing in a Madras bench, Madurai bench of Madras High Court. Hope I will be a student of the senior judge, Dr. Swaminathan. Hopefully, I become recognized in Tirunelveli. I want to practice more in Madurai bench. No, my question was. What's the answer for your question? Answer for the question. Lordship, I didn't recognize your question. Okay. Only thing is Act 21, which says that a person who is being detained or who is being detained can be without a lawyer is being permitted. That lawyer word in Article 21 you will get it. In no other profession is recognized in the Constitution. Lawyer is there in Article 21. So your profession is such a high profession. This is the profession you can question everybody, anyone, and that is the trait of the which is required of an advocate. So I would only request all of you to stick on to this profession. Take another 3 years, 4 years as extra learning period to them. And as regards the first generation lawyers, you can also achieve. And it will take some time for you to get recognized. I used to already, in previous speeches also I said, as the importance of a senior. When you are born, you have been given your initial of so-and-so's son or daughter, when you are born. But once you get enrolled, get into an advocate, get into a senior's office, thereafter you are like baptism, you are identified as so-and-so's junior and not as so-and-so's son or daughter. So selecting a senior is very much important, and you are in the profession, you will be watched in each and every step. You might not know it, but you will be watched. And for that, you have to keep yourself true, you have to be well dressed, well behaved, well mannered,
If you are practicing in criminal side, try to have the handbook of criminal law. If you are in civil side, take the handbook of civil law. Because carrying these three books will also give a good impression. Because several of the questions suddenly might be put in the court, make it more difficult for the others also. At that time, you can refer to it. And so, carrying these things, following a principle and discipline is very much important. I am first generation lawyer. My senior was a first generation lawyer. 88 இருந்துச்சு I was identified not as Nirmal Kumar son of Muriyasar, I was identified as Nirmal Kumar junior of Ashokan. And thereafter, I was trained under him. And thereafter, and that also made me when the main name for selection of High Court judges were there. I was never only as junior of Ashokan. Oh, that boy, that boy. That's the way you are identified. So, select a good senior, be under them, and then see nowadays seniors are not that seriously selected, or that Gurukulam style is not followed, which is not proper. Senior is always a senior. Follow them. You follow them. Take up the profession seriously. You can reach heights. And first generation lawyers also can reach heights, but only thing is it takes some time. And second is, you must all attend the trial courts at least for 3 years. Thereafter, go to the High Court if you want to really practice in High Court. Trial court is a place where you will get interaction with the clients, with the judge, and that is the first interface with the law of the litigant. So go to trial court, understand the procedure, understand how the law really works, and because we have to also feel the pain and pleasure and enjoyment, sufferings, everything of a client. Unless you know the pulse of these things, you cannot put forth your case successfully. And the case you put forth should be with heart, and you must feel that my senior used to say that you, any case of you put yourself that much too. And thereafter, you genuinely know the pain and sufferings of that person. In that way, you have to model yourself and get into the profession. And these are the basic qualities which are required. And if you follow this, you can come up very well. And when I was studying, there were only 4 law colleges: Madras, Madurai, Trichy, and Coimbatore. Now I believe it's 15 colleges are there. And with beautiful infrastructure and all facilities you have been given, you have got this opportunity. And for ladies also, in our state, around 60 to 70% of the judicial officers, 60% of judicial officers are from ladies. And recently, around 320 odd judicial officers were selected, civil judges, of which, except for around 40 or 50, rest are all the ladies, and that is the and it gives you a status in the profession. You are sitting in a elected position, you will be looked by the society, and everybody respects you, and this is a very good, very happy profession also. Provided you involve yourself and do it properly, and there is no shortcut, it's only hard work. Honesty, integrity is important in this profession. These qualities, if you follow, you can come up successfully in the life. Thank you. தென்னிற்கு அமையாது என்பர் திரளிலா தெல்லி பயன் தருவார் என்ற ஐயன் வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்ற வழிகளுக்கு இணங்கி கல்வியை எப்படி கற்க வேண்டும் என்பதையும் ஆசானாய் அழகாய் எடுத்துள்ளது. வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பாடுகளும் கீழ்ப்பாடுகள் கற்பின் மேற்பாடுகள் அவன் கண்படுமே என்ற புறநானூற்று பாடலையும் சட்டக்கல்வியின் மூலம் ஒருவன் சாதிக்க முடியும் என்பதையும் பெண்ணில் பெருந்தக்க என்ற ஐயன் வள்ளுவனின் வாக்கு நனவானதையும் அழகாக எடுத்துரைக்கிறது.
வருகள் வியவீரங்கள் விழா பெறுக வையூரை கூறி வழிகாட்டினார். நன்றியை வாழ்த்தோடு நல்குகிறோம். நன்றி ஐயா. Now I call upon Dr. Lakshmi Krishnan, Assistant Professor, Government Law College, Dharmapuri, to submit the Moot report for this event. Respected Honorable Thiru Justice M. Dharmapuri, Madras High Court, respected Director of Legal Studies and Chief Patron of the State Moot Committee, Professor Dr. J. Vijayalakshmi, respected Principal District Judge Dharmapuri, Tirumati C. Tirumali Ma'am, respected Coordinator of the State Moot Committee and the Principal of the Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudukkottai, Professor Dr. G. Jayagauri Ma'am, and other dignitaries on the dais and off the dais, participants and students. A very good afternoon to all. Since we Government Law College, Dharmapuri is successfully completing the state level English Moot Court Competition 2025, I am given the responsibility of submitting the 3-day event report, which has been commenced from February 28 to 2nd March 2025. We, the Government Law College, Dharmapuri, conducted the state-level English Moot Court competition with the funding of the Government of Tamil Nadu and the aegis of the Directorate of Legal Studies and the Tamil Nadu State Moot Committee. In this competition, 60 teams were registered and participated, which comprised of 14 government law colleges of Tamil Nadu and 2 other law colleges of Tamil Nadu. Each of the team comprising of 3 participants, a total of 48 participants. On 22/2025, we conducted the inaugural function with Judge Thiru A.S. Rajasar, District Judge NCOP cases, Dharmapuri. Thereafter, we decided the laws and fixtures, conducted researcher tests and preliminary 1 and 2, followed by the declaration of the results of preliminary 1 and 2, and laid out the fixtures for the quarterfinals. And on the very next day, on 1/3/2025, quarterfinal round, semi-final round, and final rounds were successfully conducted with the inauguration of eminent legal luminaries. And today, on 2/3/2025 Sunday, we have arrived at the valedictory ceremony. Thank you. It's a great honor to invite Honorable Justice M. Nirmal Kumar, Madras High Court, to preside over the prize distribution ceremony and present the awards to our deserving winner. We request you to kindly do honor, sir. The Summa has called the certificates of appreciation and participant for the team members from Government Law College, Coimbatore, Leena M, Priyadarshini S, and Asif Ahmad A. And the participants from Government Law College, Peni, Sugitra R,
This speaker male Srinivas K. for the team the best speaker female Angeline S. of the So now we have the announcement of the winner of State Level English Food Court Competition 2025, and we request our respected Lordship to please announce the winner with the countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is Pablo Nerula. The runner-up is Mary Shelley, Ambedkar Rasalu. லைவ் தாண்டி தாண்டி
We request the participants of Government Law College Virupuram to come and collect their certificate. Please do the needful. Come soon, please. Saraswati Law College, Dindigal. Next. These are the participants for semi-finals. They have qualified to semi-finals. Government Law College Virupuram, Saraswati Law College, Dindigal. Next, we call the team who have been qualified for quarterfinals. Government Law College, Tirunelveli. We request Government Law College, Kochi to be ready. Next, Government Law College, Pudupaka. Next, Government Law College, Ramanathapuram. Government Law College, Tirunelveli. Next, Government Law College, Pudupaka. Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupaka. Next, Government Law College, Ramanathapuram. We request the student participants, Government Law College, Ramanathapuram. Next, Government Law College, Salem. We request the students participants from Salem, Government Law College, Salem, to be ready. Next, we request Government Law College, Dharmapuri to be ready. Next, we request Government Law College, Navy. Participants from Government Law College, Navy to be ready. We request Government Law College, Navy to come and collect their certificates. Next, I request the student participants from Government Law College, Coimbatore to be ready. We request all participants from Government Law College, Namakkal to be ready. Next, we request School of Excellence in Law, Dr. Ambedkar Law University, participants to be ready. சரி என்ன ஃபுட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்காங்க அமௌண்ட் அதுவும் அமௌண்ட் பேசுகிறாங்க பார்க்குறேன்
I request the participants from Government Law College Vellore to come and collect the certificates. Thank you, Lordship, and thank you, dignitaries on the stage. Thank you. வெற்றியோ தோல்வியோ தன்னம்பிக்கை என்ற ஒன்றோடு எப்பொழுதும் உன் பயணம் இருந்தால் என்றோ ஒரு நாள் வெற்றி. உன் வேலையை உணர்ந்து செய், வெற்றி உனக்கானது என்பதையும் ஆற்று பெருங்கற்று அடிசுடும் அந்நாளும் அவ்வாறு தன் மூச்சு பெருங்கால் உலகூட்டும் என்ற வரிகளுக்கு இணங்க ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை போன்ற மாணாக்கர்களை செம்மைப்படுத்துகின்ற முனைவர் இணை பேராசிரியர் பா. சிவதாஸ் ஐயா அவர்களை நன்றியுரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். A very good afternoon to all our present here. எல்லாரும் நன்றிகளை பயன்படுத்தி நாடத்தில் பேசுவோம். Okay, in this August forum, I would like to utilize this opportunity to tell you one thing, only one thing. If you have given a choice, then choose the best. If you have given a choice, then choose the best. If you have no choice, then do the best. If you have no choice, then do the best. As we bring the validity function to close, I would like to take a moment to express my gratitude to each and every one of the persons honored of the days. To our honored justice, we are deeply grateful for your time, expertise and wisdom. Your presence elevated the quality of our competition and we are thankful for your advice and guidance, sir. Thank you, Lordship. Let us give a clapping hands to Lordship. I would like to thank our state government for funding these types of competitions and our most respected first woman director of legal studies, Professor Felicitation ma'am, for her efforts in receiving grants. Thank you, ma'am. Next, I thank our state coordinators, coordinator ma'am, and all team members in guiding us, even in very micro level, to bring this occasion in a very successful manner. Thank you to all state committee members. Thank you all. I thank our beloved principal ma'am, for her relentless efforts in organizing and executing this competition. Thank you, ma'am. I thank our
our principal district judge ma'am, and all other respectful judges, academicians, coming here to grace the occasions in and around the Dharmapuri districts. Thank you for all being a part of this program. Thank you, sir. Next, I thank our all co-faculty members, all our administrative staff for their dedications, expertise, and patience to make this event a successful one. Especially to all our participants, there is something waiting for you. We all congratulate you on your achievements and applaud your dedication, hard work, and patience for being here for the past 3 days. Thank you all. For the participants, we hope that this competition has been a valuable learning experience for you, and we wish all the best in your future endeavors. Thank you all. To all of the student volunteers, we are very grateful to our tireless effort in organizing and executing this competition. Hats off to you all. Finally, a grateful thank to technical teams, plus people, cameramans, media, police officials, and everyone who has worked again to make this event a successful one. We look forward to see you all in our future events. அபிராமி பட்டர் ஒரு செய்யுள் சொல்லியிருக்காரு. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பினி இல்லாத உலகம் பெற்றிருக்கிற நாம் அனைவரும் என்றென்றும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுவோமாக என்று இந்த நன்றி உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கம். As we conclude this momentous occasion, let us pay homage to our motherland by standing in reverence for the national anthem. We request the faculty members, Moot coordinators, we request the bar members and the judges of the Dharmapuri court for photo session. Kindly participate for the photo session.
court coordinators. லைவா? ஓ யூடியூப் சேனல். And also we request the ஃபோட்டோ student வீடியோஸ் volunteers to கிடைக்குமா be இதில்? ready. இதில் கிடைக்காது. நீங்கள் நம்பர் தந்துட்டு போங்க. We request the Moot committee of Dharmapuri Law College and the faculty members to be ready. Kindly all faculty members make it fast. We request the student volunteers to be ready next. We request all the student volunteers to come near the podium. மேலே கூப்பிட்றாங்க போலாமா? வாலண்டியர்ஸ் இவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க. சரி இதை பார்த்துக்கிறீங்களா? அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இதில் எடுக்க வேணாம். எடுக்க வேண்டாமா? எடுப்பீங்களா? எடுப்பீங்க. ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க. We request all the student volunteers to come to the stage. ஆட்டி விட்டுறாங்க. சரி நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டபுள் கிளிக். அந்த டேபிள் எடுத்து கீழே இருக்க டேபிள் ஆமா நிஷி அவனே அந்த மாதிரி பண்றீங்க கேமரா பிடிச்சது இதுல ஒரு இதில் ஆன் பண்ண சொன்னாங்க. ஐயோ இது ஆனே ஆகலையா? அப்படி இதில் ஒன்று
முடியுது பட்டனே எடுத்து போடுமா We request participants of all the colleges to be ready. Please participants come fast. Come to the stage fast. முன்னாடி போடணும் We request all the participants to come forward. Please come soon. கீழே போட்டாங்க ஆமா இது ஆகல திரும்ப சரி அப்படி போய் சொல்றா நீங்க போங்க டேய் லைவ் முடிச்சிடலாமாடா லைவ் முடிச்சிடலாமா கட் முன்னாடி போய் கட்டணே கீழே விழுந்துருச்சு ஆமாம் விழுந்துச்சு நம்ம மேலே போகும்போது வீடியோ வச்சோம்மா